Okay, day 3 of Vagamon, Monday. Day 1 we reached here, day 2 yesterday, and day 3 here. So we are riding towards Gavi. Gavi போகிற route ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். பட் கவியை கவர் பண்ண போகிறது இல்லை. அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 75 kilometers. இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 200 kilometers கவர் பண்ணிவிடுவோம். நம்ம பைக்ஸ்லாம் பாருங்கள். This is my Himalayan. So in this RTR, Nakkhul's KTM and Vishnu. Vishnu, hi. Hello, good morning. Good morning. Hello. What about our chains? Clean chains. Hello. Say hi. Hi. Good morning. So good morning everyone. பக்காவா செயின் லூப்லாம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி செயின் லூப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு. See this view, man. சரி வாங்க நம்ம வந்து ரைடிங் மோடில் போகலாம். ஓகே, டே 3 ரைட் ஸ்டார்ட்ஸ். டேய், இன்னும் நாங்கள் ரைடே ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே ஈரமாக்கிடுவாங்க போல இருக்கு. ஊஹூ, விஷ்ணு இப்போவே சொல்லி வச்சுருங்க, மழை இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ஸ்டே லைக் திஸ். இந்த கிளைமேட் மட்டும் போதும். நோ ட்ரிஸிலிங், நோ ரெயின் சொல்லி வச்சுருங்க. ஃபுல் பிளாக் அடிச்சு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஃபார்ச்சுனர் தானே அது, ஃபுல் பிளாக். ஏ டொயோட்டா ஃபார்ச்சுனர். You are having one Fortuner then, Nakkhul. Maintenance ரொம்ப அதிகம்ல அது. How was the mileage 4 or 5? Toyota's own vehicle அப்படின்னா Innova and Fortuner. I don't know Camry இப்போ இந்தியாவில் இருக்கா இல்லையா தெரில. ஃபார் சேல் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. செகண்ட்ஸ் இருக்குது, நியூ வெஹிக்கிள் இல்லை இருக்கா? அப்போ அது 3 தான் ஓன். ஓகே, வாகமான் காஃபே ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் வந்தாச்சு. இதுதான் எங்களோட ஃபேவரேட், ஆல் டைம் ஃபேவரேட் and best. we will recommend this. யாராவது வரீங்கன்னா இங்கேயே சாப்பிடுங்கப்பா. ஸோ நம்ம வாகமான் காஃபே வந்திருக்கோம். ஸோ வி ஆர் மீட்டிங் டூ மோர் நியூ கேரளா பைக்கர்ஸ். எங்கேருந்து வந்துருக்கீங்க? கட்டப்பனா. We came from Kattapana. Hi, say hi guys. Hi. Subscribe to FI2. Thank you. A few moments later. ஓம் நமச்சிவாயா. வாகமான் கஃபேலேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. த டைம் இஸ் 10 o'clock. கொஞ்சமாக ட்ரிசில் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் கவி. ஒரே ஃபன்னாக இருக்க போகுது. 1.5 hour டுவர்ட்ஸ் கவி, 75 kilometers. ஓ மை காட். Samba Misty. Yes. ஈக்காட்டுத்தாங்கல்ல ஒரு ஆக்சசரி ஷாப் இருக்குது. தே கிவ் யூ ஆல்மோஸ்ட் 10% டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் ஆல் மோட்டோடாக்.
Pondicherry is busy from Thursday. It's not weekend anymore. Weekend starts from Thursday. Thursday to Monday. Wow, see the mist. Started drizzling. Tourist amenity center எலப்பாரா வந்திருக்கோம். ஹிமாலயனில் ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஓட்டுவேன். அந்த ஃப்ரீனஸ் இதில் வரமாட்டேங்குது. ஒரு சைடு எனக்கு அது ஏதோ மை இன்ஸ்டிங்க்டாக என்னன்னு தெரில, ரைட் புல்லிங் இருக்குது. நான் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். தே டிட் அ வீல் அலைன்மெண்ட், நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போய் ட்ரை பண்ணுங்கன்னாங்க. பட் பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. பட் தே டிடன்ட் ஃபிக்ஸ் இட். அது என்னன்னா லோக்கலில் டெஸ்ட் பண்ண முடியலையே, தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் அனுப்பணும். தே வில் அக்செப்ட் வீடியோ. Yeah. இதில் இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. என்ன தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் டேங்க் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைட் புல்லிங் பை டிஃபால்ட் இஸ் தேர். இஃப் த டேங்க் இஸ் ஃபுல். அது ஏதோ ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கா என்னன்னு தெரில. ஓ மை காட், இனிமேல் ஃப்ரூட் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்க போகுது. இல்லை சொல்லுங்க. ஏதோ வண்டி வருது, ரெண்டு பைக் வருது, நடுவில் போயிடாதீங்க. கவுண்டமணி ஜோக். ஏய், வியூவே தெரியல. ஓலி மோலி, கார் வருது. நின்று ஃபோட்டோ கூட எடுக்க முடியாது, அவ்வளோ நல்லா இருக்குது லொக்கேஷன். பட் என்னது இது, ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்குது. ஓ மை காட், கர்வ்ஸில் ஹார்ன் அடிச்சுக்கோங்க சுரேந்தர். எவன் லூஸ் மாதிரி வருவான் கார்காரன். சுத்தம். அது வருது கார் வருது. நீங்களாம் ஃப்ரண்ட்டில் போங்க. I want to record you guys. டேய், லைட்டு போட்டு தான் வந்திருக்கான். வாழை வாழ்க்கை வாழவே. என்ன உலகமாடா இது, இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. வாங்கப்பா எல்லாரும் வாகமான் வாங்க, இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுங்க. Rajesh bro, let's do this. Wow, have fun bro.
you're not getting your bike back. Yeah. Go for it. Oh, okay. Hey, Rajesh, right? Actually, it's so nice to see your mind riding. Photo தெரியாது. Oh, I need to get my phone so badly. ये पक्का पक्का कितना को ना सब कुछ लेके Bro, let's wear the gear, no? At least raincoat. Sister, bike not allowed? Motorcycle not allowed? Not allowed. Okay. Car ever change, sister? Car per head 1,750. Oh. You have? Yeah. I have 100 meters back in Eco Tourist office. Okay. Really, you guys want to do that? ജംഗ്ഷൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പെർ ഹെഡ് 1,750. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 45, വണ്ടിക്ക് 85. So totally around 1,900 rupees per head. You guys want to do that? எவ்வளோ நேரம் distance? 18 kilometers. 18 kilometers. 1 hour, 2 hours? No, it's a package. Day package is 1,700 and stay package 3,000 above. Okay, we'll go அங்க check பண்ணிட்டு வரோம். Rain. No. മലയാളം